Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Question and answer episode 2 ki swagatam. So in this particular video I am going to answer the question asked by Mr. Shannu. The question is this: what is the difference between civil case and criminal case? So this is going to be a very interesting and important topic for all of you. టాపిక్ చెప్పే ముందు మీకు నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ చెప్తాను. సో క్లాట్ ఐకానిక్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్డ్ ఆన్ అన్ అకాడమీ ప్లాట్ఫామ్. సో దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఆన్ అన్ అకాడమీ అండి. వన్ ఈజ్ ప్లస్, ద అదర్ ఈజ్ ఐకానిక్. సో ఇన్ ప్లస్ అండ్ ఐకానిక్ యూ హ్యావ్ 4 కామన్ ఫీచర్స్: ఇండియాస్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్, డైలీ లైవ్ క్లాసెస్, live test and structured courses. But in iconic subscription you will have 3 additional advantages. ఓకే, 3 బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. 1-to-1 లైవ్ మెంటర్షిప్, లైవ్ డౌట్ సాల్వింగ్ అండ్ రేజ్ ఎ హ్యాండ్ ప్రయారిటీ ఇన్ లైవ్ క్లాస్. సో దీస్ 4 ఫీచర్స్తో పాటు మీకు అడిషనల్గా ఈ 3 ఫీచర్స్ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. సో మెంటార్ సెషన్స్ విల్ బీ లైక్ దిస్ వన్స్ గో త్రూ ఇట్. సో యూజ్ మై కోడ్ GKK10 ఫర్ అడిషనల్ 10% డిస్కౌంట్. సో యూ కెన్ టేక్ ఐకానిక్ or plus subscription according to your monetary capability, but don't forget to use my code for additional 10% discount. Score Boosters is a 3 months batch for CLAT 2022 launched recently on February 2nd. Let's Crack CLAT is a beginners batch for CLAT 2023 aspirants. So it was recently launched on February 2nd. The DU Dream is a 6 months course for DU LLB entrance 2022. So it will be launched on February 4th, that is today. And guys, have a look on full length mock test plan for the entire month of February. So the next test is scheduled on 6th February 2022 championship mock test for CLAT. So CLAT and other law entrance practice test calendar is this. So let's go through it. Learn with Hollywood V for Vendetta is going to be live on 4th January. So make sure you are in the program. Let us get started with civil case versus criminal case. So first of all I would like to tell you what is the meaning of case. We need to understand what is case. So case is nothing but a dispute between 2 opposing parties. A dispute between 2 opposing parties which can be resolved by court. So this is the simple meaning of case. So here we are going to identify the major differences between civil case and criminal case. So number 1, civil law deals with civil cases and whereas criminal law deals with criminal cases. సో ఒక కేస్ అంటేనే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఏ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 2 parties. సో ఆ డిస్ప్యూట్ని రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఒక చట్టం, ఒక లా అయితే ఉండాలి కదా. సో డెఫినెట్లీ సివిల్ కేసెస్కి సంబంధించి సివిల్ లా అప్లికేబుల్ అవుతుంది, క్రిమినల్ కేసెస్కి సంబంధించి క్రిమినల్ లా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ యాక్ట్స్ విచ్ కమ్ అండర్ సివిల్ లా అండ్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ యాక్ట్స్ విచ్ కమ్ అండర్ క్రిమినల్ లా. సో here I have given the example of Indian Contract Act 1872 under civil law and IPC Indian Penal Code 1860 under criminal law. సో మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. సో ఐపీసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? ఇండియాలో ఐపీసీని డ్రాఫ్ట్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి పేరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. He is not an Indian person, he is a Britisher. So IPC 1860 I have given that example. So some more example కూడా మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే వస్తాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్ సివిల్ కేస్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ టాట్ లా, మ్యారేజ్ యాక్ట్, అండ్ అండర్ క్రిమినల్ కేస్, అండర్ క్రిమినల్ లా యూ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ immoral trafficking prevention act. Number 2, the difference between civil case and criminal case is parties to the case. So parties in civil case we term them as plaintiff versus respondent. అదే క్రిమినల్ కేసులో మనం prosecution versus accused అంటాము. Plaintiff is the one person who is filing a plaint ఫైల్ చేసే అతనే మనం plaintiff అంటాము. అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక చిన్న మైనర్ మిస్టేక్ అయితే చేంజ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ రెస్పాండెంట్ బదులు మీరు డిఫెండెంట్ అని యాడ్ చేసుకోండి. ఇన్ సివిల్ కేస్ పార్టీస్ ఇన్ సివిల్ కేస్ ఆర్ ప్లేంటిఫ్ వర్సెస్ డిఫెండెంట్.
ఓకే, ప్లేంటిఫ్ వర్సెస్ డిఫెండెంట్ గైస్. సో ఇక్కడ రెస్పాండెంట్ అని ఎవరు అంటామంటే, సో వన్ హూ రెస్పాన్స్ టు ద ప్లేంట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పాండెంట్. సో ఇంచుమించు ఇద్దరు కూడా ఒకరే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ టు యూజ్ డిఫెండెంట్, ఓకే, అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ. సో ప్లేంటిఫ్ వర్సెస్ డిఫెండెంట్ అని గుర్తుంచుకోండి ఇన్ సివిల్ కేస్, అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ వర్సెస్ అక్యూజ్డ్ అని గుర్తుంచుకోండి. సో ఇక్కడ కూడా డిఫెండెంటే, బట్ అదని మనం అక్యూజ్డ్ అని చెప్పేసి అంటాము, వెరాజ్ ఇక్కడ డిఫెండెంట్ అనే అంటాము. సో సివిల్ కేస్ ఇంక్లూడ్స్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో సివిల్ కేసులో డిస్ప్యూట్ ఎవరి మధ్య ఉంటుంది? బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్. దిస్ ఇండివిజువల్ మే బీ ఎ న్యాచురల్ పర్సన్ ఆర్ ఎ లీగల్ పర్సన్. సో క్రిమినల్ కేసెస్ ఇంక్లూడ్స్ అన్ యాక్షన్ which is treated as an offense against the society at large. సో వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సివిల్ కేస్: breach of contract, negligence, libel, slander are some examples of civil case. So let me give you an example here. So there are two parties, A and B. ఓకే, సో ఇక్కడ let me explain you by taking another page. So there are two parties here, A and B. ఓకే, A, B ఇద్దరు ఉన్నారు. సో A is a ప్రింటింగ్ మీడియా రిపోర్టర్ అండి. సో ప్రింటింగ్ మీడియా రిపోర్టర్, సో న్యూస్ పేపర్లో ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేస్తుంటాడు. సో B ఈజ్ సమ్ పొలిటీషియన్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ బి మీద ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో అందులో బి యొక్క గౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా కొన్ని పదజాలాలు లేకపోతే కొన్ని వాక్యాలు రాయడం జరిగింది. సో బి మీద ఉన్నది లేనట్టు, లేనిది ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేసి రాయడం జరిగింది. సో అల్టిమేట్గా వాటిని మనం డిఫామేటరీ స్టేట్మెంట్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాము. సో డిఫామేటరీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే పరువు తీసే స్టేట్మెంట్స్. సో డిఫామేషన్ అన్న వర్డ్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి. సో డిఫామేషన్ అంటే డైరెక్ట్గా తెలుగులో పరువు నష్టం అని గుర్తుంచుకోండి. సో డిఫామేషన్ జరిగింది ఇప్పుడు ఎవరికి? బీకి. ఎవరి వల్ల? ఏ వల్ల. సో ఇప్పుడు బి ఆ ఆర్టికల్ చదివాడు. సో డెఫినెట్గా అతని యొక్క పరువు నష్టం జరిగింది, ఎందుకంటే ఈ న్యూస్ పేపర్ 10 మందికి వెళ్తుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ ఆర్టికల్ చదివి బి మీద ఒక చెడు అభిప్రాయం అనేది ప్రజల్లో ఏర్పడుతుంది కదా. సో దెన్ బి కోర్టును అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఓకే, కోర్టును అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది బి. సో ఇక్కడ బిని మనం ప్లేంటిఫ్ అంటాం. ఓకే, బి ఈజ్ ద ప్లేంటిఫ్, ఏ ఈజ్ ద డిఫెండెంట్. ఓకే, బి ఈజ్ ద ప్లేంటిఫ్ అంటే అగ్రీవ్డ్ పార్టీ. నష్టం ఎవరికి జరిగింది? సో అతనే కేసు ఫైల్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు అతనే ప్లేంట్ ఫైల్ చేస్తాడు. దెన్ వి కాల్ హిమ్ యాజ్ ప్లేంటిఫ్. ఇక్కడ డిఫెండెంట్ ఎవరు? న్యూస్ ఆర్టికల్ రాసిన వ్యక్తి. సో డిఫెండెంట్ విల్ బి ఐదర్ ఏ ఆర్ ద న్యూస్ పేపర్ మొత్తాన్ని కూడా మనం కేసులోకి లాగొచ్చు. మనకు ఆ న్యూస్ పేపర్కి సంబంధించి ఓనర్ ఎవరైతే ఉంటారో, సో ఐదర్ హీ ఆర్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ రిటన్ ద ఆర్టికల్ విల్ బి హెల్డ్ లయబుల్. సో లెట్ us కన్సిడర్ హియర్ ఏ ఓన్లీ. సో ఏనే కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేశారనుకుందాం. సో ఏ విల్ బి ద డిఫెండెంట్, రైట్. సో ఈ యొక్క డిఫామేషన్లో మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి లిబెల్, 2 స్లాండర్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లిబెల్ కిందికి వస్తుంది. సో లిబెల్ అంటే రిటర్న్ ఫామ్లో డిఫామేటరీ స్టేట్మెంట్స్ చేయడాన్ని లిబెల్ అంటాము. సో ఇక్కడ రిటర్న్ ఫామ్లో ఉంది. అదే స్లాండర్ అంటేనేమో ఓరల్ ఫామ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేకింగ్ డిఫామేటరీ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఎ పబ్లిక్ స్పీచ్ అమౌంట్స్ టు డిఫామేషన్ అండర్ స్లాండర్. సో రైటింగ్ ఆర్టికల్స్ లైక్ దిస్ will amounts to defamation under libel అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సివిల్ కేస్. ద డిస్ప్యూట్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఓన్లీ, రైట్. సో ఇక్కడ అదే అనమాట, లిబెల్, స్లాండర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సివిల్ కేస్. దెన్ రేప్, మర్డర్, అసాల్ట్, థెఫ్ట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కేసెస్. సో ఇక్కడ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మర్డర్ తీసుకోండి. సో ఒక వ్యక్తి మర్డర్ చేసినప్పుడు సో దాని యొక్క ప్రభావం సొసైటీ మీద ఉంటుంది. సో అందరూ భయభ్రాంతులకు గురవ్వచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. సో దాని యొక్క ప్రభావం అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఆ యొక్క స్టేట్ మొత్తం మీద, ఆ కంట్రీ మొత్తం మీద కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దట్స్ వై వీ ట్రీట్ దిస్ అఫెన్స్ యాజ్ అగెయిన్స్ట్ ద సొసైటీ ఎట్ లార్జ్. నెక్స్ట్, ద అగ్రీవ్డ్ పార్టీ షుడ్ ఫైల్ ఏ కేస్ ఇన్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా టు గెట్ రిలీఫ్. సో ఇక్కడ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అంటే ఎవరు? బి. సో బి వెళ్ళి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తేనే అతనికి ఏమైనా రిలీఫ్, నష్టపరిహారం అలాంటిది కోర్టు చేత రావడం జరుగుతుంది. అదర్వైజ్ హీ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు గెట్ ఎనీ రిలీఫ్. ఓకే, యాజ్ పర్ లా, ఐ మీన్ కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఉండవు కాబట్టి సో అఫీషియల్గా యాజ్ పర్ లా ఎటువంటి రిలీఫ్స్ అయితే ఉండవు. సో ఇక్కడ ఒకటి స్పష్టమవుతుంది. సో అగ్రీవ్డ్ పార్టీ కోర్టుకు వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయాలి, లేదంటే కోర్టు ఆ కేసుని కన్సిడర్ కూడా చేయదు. దెన్ ఇన్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సో ద అగ్రీవ్డ్ పార్టీ విల్ నాట్ బి గోయింగ్ టు కోర్ట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఎ plaint or petition. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసిక్యూషన్. సో ప్రాసిక్యూషన్ అంటే సింపుల్గా ఒక గవర్నమెంట్ లాయర్ అని గుర్తుంచుకోండి. సో గవర్నమెంట్ తరపు న్యాయవాదిగా గుర్తుంచుకోండి. హూ ఫైల్స్ కేస్ ఇన్ కోర్ట్ అండ్ నాట్ ద అగ్రీవ్డ్ పార్టీ. సమ్ టైమ్స్ దేర్ మైట్ నాట్ బి అన్ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ. సో సమ్ టైమ్స్ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ కూడా ఉండకపోవచ్చు. సో అదేలా అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక అతను డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. సో అతన్ని క్యాచ్ చేయడం జరిగింది పోలీసులు. సో చాలా ర్యాష్గా, స్పీడ్గా తాగి నడుపుతున్నాడు. సో అతని వల్ల కొన్ని ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం కూడా జరగకూడని జరిగితే సో అతన్ని పట్టుకున్నారు. సో ఇంతవరకు అతను ఎవరిని యాక్సిడెంట్ చేయలేదు, బట్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ అగ్రీవ్ పార్టీ ఎవ్వరు లేదు, బట్ స్టిల్ హీ కెన్ బి sued. సో అతని మీద స్టిల్ కేసు వేయచ్చు. సో దట్ ఈస్ sometimes there might not be aggrieved party. The petition cannot be filed directly in court, but a complaint must be first registered with the police. So first of all, కేస్ ఫైల్ చేసే ముందు, కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసే ముందు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది అండ్ అదంతా ముగిసిన తర్వాతనే కేస్ కోర్టులోకి వెళ్తుంది. దెన్ టిపికల్లీ the relief will be in terms of damages. So the defendant should pay damages if held liable. సో ఇక్కడ కండిషన్ గుర్తుంచుకోండి. The objective of civil law is to protect the rights of an individual or organization. It needs to ensure the wrongs done to be rectified against the sufferer. ఓకే, రెక్టిఫైడ్ అగైన్స్ ద సఫరర్. సో ఇక్కడ డ్యామేజెస్ అంటే నష్టపరిహారంగా మనం పేర్కొనవచ్చు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ బికి ఒక నష్టం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఇంకో విషయం మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు ఇంకోటి చెప్తాను. సో ఏ అండ్ బి ఉన్నారు. సో ఏ బి కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఏ ఫుడ్ సప్లయర్ అనమాట. సో ఈ ఫుడ్ సప్లయర్ బికి పలానా డేట్ రోజు ఫుడ్ సప్లై చేస్తానని అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో బి దానికి అమౌంట్ కూడా పే చేయడం జరిగింది. బట్ అంటే హాఫ్ అమౌంట్ అయినా పే చేయడం జరిగింది అనుకుందాం. సో బట్ ఆన్ ద గివెన్ డేట్ ఏ ఫుడ్ డెలివరీ చేయలేదు. సో దట్ బి ఏం చేయాల్సి వచ్చింది, దగ్గరే ఉన్న హోటల్లో ఎక్కువ రేటు పెట్టి ఫుడ్ కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. సో ఇప్పుడు ఆ అడిషనల్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో, కాస్ట్ ఇంకడ్ ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని కోర్టు పే చేయమని ఏని ఆదేశించవచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్యామేజెస్. సో ఇక్కడ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఆల్వేస్ మనకు డ్యామేజెస్ పే చేయమని ప్లేంటిఫ్ అడగకపోవచ్చు. సో ప్లేంటిఫ్ డ్యామేజెస్ అడగవచ్చు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా అడగవచ్చు అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా అడగవచ్చు. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో డ్యామేజెస్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్యామేజెస్ అంటే గుర్తుంచుకోండి, మానిటరీ రిలీఫ్.
డబ్బులు చెల్లింపు అనుకోవచ్చు. సో మానిటరీ రిలీఫ్, నష్టపరిహారం. సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ డ్యామేజెస్ కావాలని అగ్రీడ్ పార్టీ అడగకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో బి మీద తప్పుడు ఆర్టికల్స్ రాశారు కదా. సో బి ఒక 10,000 ఇవ్వమని అడగవచ్చు. సో కోర్టు ఇప్పించవచ్చు ఎత్తుతోని. బట్ బి ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఎవ్రీ టైం ఆర్టికల్ రాయడం నేను 10,000 కోర్టు ద్వారా తెచ్చుకోవడం పద్ధతి కాదు కదా. సో ఈ మే బీ ఆస్కింగ్ ఫర్ అన్ ఇంజంక్షన్. సో ఇంజంక్షన్ అంటే కోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తుంది అనమాట ఏకి. సో నువ్వు మళ్ళీ ఇటువంటి ఆర్టికల్స్ రాయకూడదు అని చెప్పేసి, డిఫామేటరీ ఆర్టికల్స్ రాయొద్దు అని చెప్పి ఆర్డర్ చేస్తుంది. సో ఇంజంక్షన్ అంటే కోర్ట్ ఆర్డర్ టు డూ సంథింగ్ ఆర్ నాట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్సన్, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంజంక్షన్ కూడా కావాలని అడగవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో మీ ఇంటి నైబరు రోజు డీజే ప్లే చేస్తున్నాడు హెవీ సౌండ్తో. సో అది మీకు డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో మీరు కోర్టును అప్రోచ్ అయ్యి అతని నుంచి డబ్బులే అడగకపోవచ్చు. సో మళ్ళీ అతన్ని అలా డీజే ప్లే చేయకుండా చూడండి అని అడగవచ్చు. దెన్ కోర్టు విల్ ఇష్యూ ఇంజంక్షన్ సో దట్ ఈ విల్ నాట్ ప్లే డీజే వెరీ లౌడ్లీ ఫర్దర్. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో ఇక్కడ డ్యామేజెస్ అంతా గుర్తుంచుకోండి. ఇన్ దిస్ కేసెస్ ద కోర్ట్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ చార్జ్ ఆఫ్ ఫైన్, ఇంప్రిజన్ ద గిల్టీ ఆఫ్ క్రైమ్, డిశ్చార్జ్ ద డిఫెండెంట్. సో కొన్ని కేసెస్లో ఫైన్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు, కొన్ని కేసెస్లో ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు, కొన్ని కేసెస్లో ఫైన్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ రెండు కూడా ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఫౌండ్ నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ క్రైమ్ దెన్ అతన్ని డిశ్చార్జ్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ రిలీఫ్లో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలీఫ్స్ ఉంటాయి. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 2 రిలీఫ్స్, damages and injunction, and there are some other reliefs as well. The defendant here is considered to be either liable or not liable. So if he is held liable, then he is supposed to pay damages. If he is not held liable, then he is not supposed to pay damages, as court will not ask him. And here the defendant is considered either guilty or not guilty by the court. So అతను దోష కాదా అనేది తేలుస్తుంది. అండ్ గైస్, సివిల్ కేస్ వర్సెస్ క్రిమినల్ కేస్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం. సో మీరు సివిల్ లా వర్సెస్ క్రిమినల్ లా చదువుకున్నా కూడా ఇంచుమించు ఇదే మ్యాటర్ ఉంటుంది. కొంచెం స్లైడ్ చేంజెస్తో ఇంచుమించు ఇదే టాపిక్స్, ఇదే పాయింట్స్ అయితే మీకు ఉండడం జరుగుతుంది. సో you may also think that you learned what is the difference between civil law as well as and criminal law also. So with this I want to end this video. If you have any doubts, I will be happy to answer. Please put it in the comment box, and see you in upcoming videos guys. Until then, bye bye. Thank you very much.